Les troupes peuvent partir. C'est vrai que les gens peuvent entendre aussi sur le net beaucoup d'autres intoxications, de trucs. Bon, vous avez l'occasion de constater. Ça va, nous on est très serein. On est en bloc et on avance. C'est ça le plus important. Nous avons l'uranium, nous avons le diamant, nous avons l'or, nous avons le pétrole. Et on vit comme des esclaves. Pourquoi? Jusqu'à quand? On ne pourra pas l'accepter. La base française du Niger doit quitter. On n'a pas besoin de Français pour nous sécuriser. Vraiment, ils sont braves et je les soutiens. Vraiment, 100%. Vraiment, on a beaucoup souffert. On a beaucoup souffert. Les forces étrangères qui sont chez nous, les bases étrangères, les personnes qui doivent quitter chez nous, le Niger seul. Cette marche suivie des meetings du M62 et d'intimer la CEDEAO et la France et tous leurs alliés de ne pas intervenir militairement au Niger. Nous demandons le départ immédiat et sans condition de toutes les forces d'occupation au Niger, notamment les forces étrangères françaises. Pensons que l'arrivée des militaires à la tête du pays va nous donner un peu plus d'espoir, en pensant que leur arrivée va faire en sorte que la situation d'insécurité va changer. S'il y a des jeunes qui font sortir le drapeau de la Russie, nous ne sommes pas contre, c'est parce qu'ils ont vu un peu dans la sous-région le rapport de coopération de certains pays avec la Russie. On sent qu'il y a un traitement d'égalité et c'est pourquoi ils ont fait sortir ces drapeaux. Voilà, en long et en large, à la masse populaire. Mais la masse, on va rattraper, on va les expliquer pourquoi. Mais aussi, ceux qui veulent récupérer ça, c'est un faux problème. Parce que d'abord, est-ce qu'ils ont proposé une seule banque qui finance notre guerre? Il n'y en a pas. Vous n'irez nulle part dans ce monde-là pour demander de l'argent, pour payer l'équipement, pour financer notre guerre. Même ce que nous avons, il y a des endroits où on veut payer et on nous refuse de nous vendre. Donc, qui va nous financer? Et alors, c'est le peuple qui fait sa guerre. Et donc, tout ce que vous voyez, c'est pour la population. C'est eux qui ont contribué. Donc toutes les taxes qu'on récupère depuis là, tout ce qui est commandé, c'est la sueur du peuple. Donc on se doit aussi d'expliquer ça aux masses populaires pour qu'ils comprennent. Mais ça va venir, j'espère qu'on se comprendra. Et ce n'est pas uniquement les trucs de téléphonie, il y a des taxes sur d'autres produits. Et c'est ça qui contribue à permettre l'entraînement de ces hommes. Ça coûte cher, parce qu'il faut les entraîner, il faut qu'ils soient préparés. Pour qu'on ne connaisse pas les mêmes situations où... Voilà, certes, on peut souvent perdre, mais on ne veut pas que les équipements spécifiques soient détruits sans avoir accompli la mission pour laquelle on a payé. Donc, on doit suer, on doit transpirer, parce que si on veut faire cette guerre, c'est nous qui la finançons. C'est comme ça, donc on ne peut que féliciter notre population qui a... Mali have issued a joint statement saying they'll regard any military intervention in Niger as a declaration of war on them. The two countries, which have also both seen recent military coups, said they would come to the defence of their eastern neighbour in such a scenario. It's after a West African bloc gave Niger's military 7 days to give up power and threatened to use force if they didn't do so. Before that joint statement from Mali and Burkina Faso was released, Niger's ambassador to the US spoke to my colleague Sumi Somaskanda. This coup has really no reason whatsoever. There was no political tension. There is no security situation that is worsening, as they claimed. That just fades. The security situation is improving. In our country, you accept power by the ballot, not by the bullets. And we have elected a legitimate president
Mohamed Bazoum, and we want him to be restored, like all the international community, Ecowas, the regional body, Africa Union, the United States of America, France, all our partners, the European Union, all are asking them just to give back power to President Bazoum. You mentioned Ecowas. I do want to ask you, Ecowas is the economic community of West African states, and they have threatened military action. Would you welcome that West African states would stage a military intervention here? I would hope and wish a peaceful solution, that the junta will come to reason and give back power to President Bazoum and to the parliament that were again elected in a fair and transparent election. But if that is not possible, I will not rule out any solution that will restore democracy in my country. Including a military intervention? Absolutely, I will not rule out any solution, because this junta in Africa comes to power by the force. They want to substitute force to election. This is not acceptable. They do exactly the same as the terrorist jihadist group were fighting. Because we have the bullets, we have to rule the country. But if there were to be a military intervention, we could then see a full-fledged conflict between the military leaders and any intervening forces. Are you worried about that? Again, I am worried about anything that will create damage to my people. But if the choice is to the junta, they have to come back to reason. They have to realize that just because you have the bullets, because you have the arms, you are not ruling a country. If you want to rule a country, you have to run in an election.